சின்னஞ்சிற கூட்டுற சாமியா காக்குற செல்ல மொழி பேச்சுல தாயையே காட்டுற என் கண்ணு குட்டியே என் கண்ணின் மணியே என் உசுர நீதானே என் வெள்ள கட்டியே என் வெள்ளி நிலவே என் உலகம் நீதானே சின்னஞ்சிறு கூட்டுற சாமியா காக்குற செல்ல மொழி பேச்சுல தாயையே காட்டுற எல்லாருக்கும் வணக்கம். virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. அந்த ஆக்ஷன் பண்ணலைன்னா ஒரு மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக ஃபீல் ஆகுது. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் வீடியோவாகவே ஷூட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் ஐ ஹாவ் சம் ஃப்ரீ டைம். ராகவ் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போயிருக்காரு. ஃப்ளைட் போட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன். We're off to Malaysia after more than a year and a half, I think, since we last traveled to Bhutan. And எல்லாருக்கும் தெரியும், there was like health crisis in the family and I just couldn't get myself to travel because எந்த நேரம் வேணாலும் என்ன வேணால் நடக்கலான்ட்டு. இப்போது சுச்சுவேஷன் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை. But the only thing that's changed is we have become slightly more brave and we have it slightly under control. I'll go and come. And I said, you know what, let's just go. And I'm going for a very, 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 very special reason. சும்மா ஹாலிடே டூர் அப்படின்னா கூட நான் ஏதோ ஒரு ரீசன் கண்டுபிடிச்சி போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்ருப்பேன். பட் இப்போ நான் போகிறது எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சி. லைக் உலகத்தில் நம்ம பிறக்கும்போது நமக்கு ஒரு சில பேர் ரிலேட்டிவ்ஸாக ஃபேமிலியாக கிடைப்பாங்கல்ல. அதை தாண்டி நம்ம வாழும்போது வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு சில பேரை மீட் பண்ணும்போது not for any specific reason, not for anything else, but they'll just automatically convert into our family. அதை நான் ரொம்ப ஃபார்மாக பிலீவ் பண்ணுவேன். அதில் எனக்கு ரொம்ப அப்படி எனக்கு வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். லைக் லிட்ரலி என்னோடய சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் என்னோடய கசின்ஸை தாண்டி எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே என் சிஸ்டர்னு வாய் நிறைய நான் கூப்பிடுற ஒரு பர்சன்னா இட் ஹேஸ் டு பி மை லோஷ்னி. ஸோ அவங்களோட கல்யாணத்துக்காக தான் மலேசியாவுக்கு போயிட்டுருக்கோம். நானும் ராகவும் போகிறோம். ஸோ எங்கள் ஃப்ளைட் வந்து போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. I'm just going to quickly use the restroom and go. And yes, come in this journey with us. This is what I'm wearing. My Crocs, some Bliss Club pants, a Zudio top, shades and freshly blow dried hair. I actually got a trim yesterday. So trim பண்ணும்போது obviously they did blow dry my hair as well. But I generally don't like getting a proper blowout. I know that haircut பண்ணிக்கும்போது they will like kind of like style your hair for free and everything, and it's something so many of my girlfriends really look forward to. But for me, because my job and me in general, I like doing up my hair for special events and everything. Naturally நான் நிறைய ஸ்டைலிங் சும்மா பண்ணிப்பேங்கிறதுனால ஒரு ஹேர் கட் பண்ணும்போது I don't like putting so much heat in my hair. And I also like to know if the haircut is good or bad by actually trying to see it in its natural texture. So நான் ஜென்ரலாக ஹேர் கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் சும்மா பிளாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். ப்ரஷ்ஷை வச்சு அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட ப்ளோ ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் I would like to see the final output of the haircut. But yesterday after my haircut I was actually going for a shoot. So I allowed them to blow dry my hair, but not very like, you know, properly. But yes, time to board our flight, time to go to Malaysia. Look at our vlogger doing his own thing. So adukapra it was time to board our flight, and these shots of our feet is something that I'm so obsessed with. In the vlog muzhukka neenga nariya idu paapinga nenikiren.
In-flight infotainment. That's a new terminology that Raghav taught me, which is when you have entertainment on the flight. Meaning ஒரு குட்டி டிவியோ என்னவோ இருக்கும், அதில் நீங்கள் படம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். அது இருக்குன்னு தான் இந்த ஃப்ளைட்டில் நாங்கள் நினச்சோம். பட் லாஸ்ட் மினிட்ல we realized it didn't have TV. It did have a Wi-Fi which you could connect your phones to, and then you'll have access to a couple of movies, I think. But we didn't really opt for that. Instead, we kind of like downloaded whatever we wanted to watch on the apps on our phone. And Raghav, being such a cute, supportive husband, decided to download the latest episode of Azhage Azhage, and he actually ended up watching it, I think, while we were on the runway itself. Of course, clouds, கடல் இதெல்லாமே ஃப்ளைட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். But I get so fascinated by city views. Every time we take off from Chennai, to just imagine that ஆமாம் இந்த சிட்டியில் தான் நான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன், இதில் இத்தனை வீடுகள் இருக்குது, இத்தனை பேர் இருக்காங்கங்கிறது ஒரு மாதிரி ஃப்ளைட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வேறு மாதிரி தோணும். நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வண்டி ஓட்டும் போது இல்லை ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட எவ்வளோ பெரிய ஒரு பூமியில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு உலகத்தில் நம்ம ஒரு சின்ன பாட்டுங்கிறது தோணாது. பட் இந்த ஃப்ளைட் இட் ஆல்வேஸ் ஹம்பிள்ஸ் மீ வித் திஸ் தாட். I was always under the impression that I don't enjoy flight food. Something about it makes me feel very pukish and நினைப்பேன். But actually in the Malaysian Airlines ஓட food நான் enjoy பண்ணேன். It was quite yummy. And then நாங்கள் ஃப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் I caught this really beautiful sight where எங்களுக்கு மேலேயும் clouds கீழேயும் clouds, நடுவில் எங்கள் ஃப்ளைட் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. I found that quite interesting. நான் மலேசியாவுக்கு ஆக்சுவலி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கேன். தட் டைம் a word that I learnt or a phrase that I learnt was Salama Datang. I hope I'm saying this right, which somehow means like a greeting, like hello Malaysia or something like that, like Vanakkam Malaysia. And this I guess is the moment for that, Salama Datang Malaysia, where we actually landed and it was so beautiful, the weather in it was quite cloudy. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், பட் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஹியூமிடாக சூடாக தான் இருந்துச்சு. But it was so nice after so many months, what feels like so many years. Raghav and I were actually visiting a new country and I couldn't be happier. We've come to the scariest part of any flight journey for me. எனக்கு எப்போவுமே ரொம்ப பயம் இந்த கன்வேயர் பெல்ட்டில் வந்து நிற்கும் போது, பிகாஸ் I've had some childhood trauma where Thai Airwaysல என்னோட லக்கேஜ் துபாயிலேருந்து சென்னைக்கு கொண்டு வராமல் அது இல்லை, நாங்கள் உங்களுக்கு டாலர்ஸை ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம்லாம் சொல்லி ஒரு 10 days later வெறும் என்னோடய சூட் கேஸை மட்டும் எனக்கு கொடுத்தாங்க. அண்ட் தென் பிகாஸ் பேக் கிடச்சிச்சுங்கிறதுனால எந்த காம்பன்சேஷனும் இல்லைன்ட்டாங்க. ஸோ அது ஒரு வியர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு. அண்ட் நான் யூஎஸ்க்கு தனியாக போயிட்டு சென்னைக்கு வரும்போதும் என் பேக்கேஜ் வந்து அட்லாண்டாலேருந்து கிளம்பவே இல்லை. அண்ட் நாங்கள் ஜெய்ப்பூர் ஒரு தடவை போகும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேக்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு, என் பேக் மட்டும் வரல. அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு மாதிரி தக் 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 தக்குன்னு இருக்கும். அது வர வரைக்கும் we'll see. அகைன் இந்த தடவை ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கேன். வேறு ஏதாவது ஒரு சும்மா ஹாலிடேன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே ஏதாவது ஒரு 4 ட்ரெஸ் வாங்கி துவச்சி திரும்ப போட்டுக்கலாம். கல்யாணத்துக்குன்னு வரும்போது நான் கொஞ்சம் பிளான்லாம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். லெட்ஸ் see. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்ன இம்ப்ரெஷன்? இது எப்படின்னா 3 பகுதியாக பிரிக்கலாம். ஏர்போர்ட்குள்ளே வந்தோடனே ஃப்ளைட்லேருந்து வெளில வந்தோடனே ஐயோ நிஜமானே ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு வந்தோன்னு தோணுச்சு. பேக்கேஜ் ஏரியாக்குள்ளே வரும்போது ஓ பரவாயில்ல, இந்தியாவுக்கு ஒரு ப்ராபப்ளி என்ன மாதிரி ஒரு ஏர்போர்ட்டுன்னு சொல்லலாம். சரி, ஒரு திருச்சி கூட இல்லை, சென்னைன்னு சொல்லிக்கலாம். சென்னை ஏர்போர்ட் மாதிரின்னு சொல்லலாம். வெளில வந்தவங்க தான் தெரியுது வெதர் வந்து நம்ம சென்னையோட மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு. நான் சென்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ப்ரோ. ஓகே, பட் அவ்வளோ ஹியூமிடாக இல்லை, பட் இட்ஸ் ஹியூமிட்.
But the thing is, it's actually around 6:30. Anna, it's still quite வெளிச்சம். Actually, sun is setting, slowly setting. ரியலி நான் இத்தனை வருஷமாக பார்த்துட்டு இருந்த பொண்ணு நிஜமாக அந்த கல்யாண கலையெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க. டச்வுட் போத் த பிரைட் அண்ட் த க்ரூம் ஆக்சுவலி கேம் டு பிக் அஸ் அப் ஃப்ரம் தி ஏர்போர்ட் அண்ட் தென் நிறைய கதை அடித்து காசிப் பண்ணி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு we were taken to KLCC which is like the most famous twin towers in Malaysia. மலேசியாவுக்கு வந்தாலே this is like நான் மலேசியா வந்துட்டேன் பாருன்னு காட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோனா I think it's the one that people take in front of KLCC. So we went through this huge tunnel that they have apparently built just to make KLCC more accessible and get there faster. So எங்களோட first view of the KLCC ல இருந்து எல்லாமே உங்களுக்காக நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். I'm very biased towards Dubai and anything in Dubai because my dad worked there and that kind of like built my childhood and everything. Aanalo, I have to tell you, I find this KLCC way more beautiful than the Burj Khalifa itself. I feel like the Burj Khalifa from a distance is really pretty, but maybe it's like incredibly tall that up close கொஞ்சம் பக்கத்தில் போகும்போது அதோட grandeur ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாக இந்த அளவுக்கு இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. And I also think it's the lighting of KLCC or what, I don't know, but they really presented that building so beautifully. கொஞ்சம் captivating-ஆகவே இருந்துச்சு, where if you kind of like start looking at it, you will find it a little difficult to move your gaze from it. So this was a sugar-free Milo drink that I tried. I was so surprised that Malaysia had such options. Raghav flight ஏறினதுலேருந்து Milo குடிக்க போகிறேன்னு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வந்தார். I was kind of like calming my senses saying, okay, we can't drink it because we've stopped white sugar. But there was a sugar-free version which I hope to believe does not have white sugar because I've already had it. But it was quite nice actually. ரொம்ப தெகட்டாம கொஞ்சம் சாக்லேட்டியாக யம்மியாக இருந்துச்சு. It was the iced Milo version, but there was just so much ஐஸ். லைக் அது ஒரு சிப் குடிச்சிட்டு பக்கத்தில் வச்சுட்டு எடுத்தால் அப்படியே தண்ணி மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் அந்த ஐஸ் அதில் மெல்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஐ எம் நாட் சம் ஒன் ஹூ லைக்ஸ் மை ட்ரிங்க்ஸ் டு ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஐஸ், பட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சிட்டிங் இன் தட் பெலிட்டா அண்ட் ஈட்டிங் தட் வாஸ் வெரி நைஸ். And then we walked through KLCC. I really wanted to visit the Kipling store. My most favorite bag brand in the world is Kipling. And அது வந்து நிறைய countriesல கிடைக்கிறது கிடையாது. And ordering it in India is literally paying like triple the price or something like that. So since I was in Malaysia, I wanted to pick up just one Kipling bag. So we finally went to the store and oh my god, like literally if any of you want to gift me something and don't know what to get me, கண்ணை மூடிட்டு ஒரு Kipling bag வாங்கி கொடுங்க. I really love them. But yes, we bought ourselves a bag and then we were just roaming around the mall having fun. அதுக்கப்புறம் டிப்பிக்கல் டூரிஸ்டாக இந்த டவருக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நானும் ராகவும் நினச்சோம். அண்ட் ஐ திங்க் லோஷ்னி அண்ட் பிரவீன் took it way more seriously than us because they were trying to find us the best spots and the best angles to kind of click these pictures and we were so overwhelmed. நாங்களே வந்து ஓகே போதும் ஒன்றும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னால் கூட they were like no இருங்க இங்கே போய் எடுக்கலாம் அங்கே போய் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. And we did end up getting some really nice pictures. ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்துலேயே ரொம்ப க்ரௌடடான ஒரு ஐஸ்கிரீம் அண்ட் பபிள் டீ ஷாப் இருந்துச்சு. ஸோ பிரவீன் அண்ட் லோஷ்னி வாண்டட் ராகவ் டு ட்ரை சம்திங் ஃப்ரம் தேர். மீன்வைல் அதுக்கு பக்கத்து கடையிலேயே ஐ டோன்ட் நோ இஃப் எனி ஆஃப் யூ ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் திஸ் ஃப்ரூட் கால் டூரியன். இட்ஸ் லைக் குவைட் அ ஃபேமஸ் ட்ராபிக்கல் ஃப்ரூட். ஐ கெஸ் சிங்கப்பூர் மலேசியா எல்லாம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஜாக் ஃப்ரூட் பட் இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி ரியலி பல்பி அண்ட் ஃப்ளஷி அண்ட் மீட்டி ஆன் தி இன்சைட். பீப்புள் கிரிட்டிசைஸ் இட் ஃபார் இட்ஸ் ஸ்மெல், பட் நான் ரொம்ப பக்கத்தில் போய் அது வந்து பார்க்கும்போது கூட எனக்கு அது ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல்
smell feel agala. It was like a very unique smell and kind of smelled like some perfume that I know of. Very familiar smell irundichu. We didn't really try it or eat it. This is the season for durians and we do hope to try it before we leave to Chennai, but that wasn't the day for it. But anga oru kada, it was just specifically meant for durians and we saw a lot of people come. How is it? That. So I guess that was our first night in Malaysia. I know this video is probably really goody, but கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Virtual hugs to all of you. இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு thank you so much. I'm just trying to be as active as possible while I'm on this trip. And before we checked into our hotel, we did catch a glimpse of the Batu Cave Murugan as well. ரொம்ப சந்தோஷம். நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் கோயிலுக்கு கிளம்பின ஒரு கிளிம்ஸும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். Thank you so much for staying tuned and I love you a lot and see you soon in the next video. Bye.